Today we are very happy to find among us Dr. Arnab Chatterjee, an academic, a researcher, an author of books on social sciences. He had worked as a researcher in two top research institutions of the country, dealing with Center for Studies in Developing Societies, CSDS in New Delhi, which is associated with scholars like Ashish Nandi, then CSSS in Calcutta, Center for Studies in Social Sciences, and third, Indian Institute of Advanced Studies, Shimla. He had also been teaching in several designations, under several designations in different capacities at University of Oro, in Surat, Gujarat, Jadavpur University, and also I think in CSSS. Researcher. Today we will hear from him thoughts on romantic theory. Alright? Theory of romantic poetry, its aftermath, British romantic poetry of 19th century, American romantic poetry of 19th century, and coming back closer home, Bengali romantic poetry of early 20th century. Alright? So romanticism, then and now, that's how the topic has been organized. Alright? How it developed in 19th century, its theoretical inputs, and then its evolving characters, alright, across dimensions. Fundamentally, this is the backbone of his lecture today. Right? Once again, on behalf of the department and my colleagues, I welcome Dr. Arnab Chatterjee to speak to you. HOD, head of the department, Arya Ghosh, was one of the most brilliant, amongst us. So I was thinking that you must be getting a feel of it, right? And you have two brilliant colleagues here. And his name? Orko, right? With beard as a manifesto. Pranab, right. So, it's a privilege to be here with you, right? So, you've seen the topic, right? You've seen the title. Could you close the door, please? So you have the camera, but you do not have the microphone, right? So Vishnu, they had a poem, Varjatri Shop Jana Vivahe Prastut, should be boring, right? Because it is poetry, we must, of course, shift our domains from Bengal into English and English. So precisely what I'm trying to do here is, I'm going to present, firstly, I'm trying to make a distinction between literary theory and literary practice, right? I'm going to present the heritage and the inheritance of the practice of literary romantic theory, precisely. Once you have an understanding of, the theory of romanticity, then we can consider how we can apply it in terms of some kind of pragmatic dimensions. I mean, say for instance, when you study Kubla Khan, when you study, other certain assorted poems which you have, but unless you have the theoretical kind of strategic substrata, subtext, we cannot consider a poem, right? So that is precisely what I'm trying to do, and I shall do from my own particular viewpoint which I have developed throughout the years, and that you can have a feel. I have the name of one of my books is on the poster, right? I have two books. One is Categorical View, another is The Personal Beyond Private and Public. So there precisely I've developed a theory which is known as the personalistic theory, a personalistic approach to social sciences, literary theory, continental philosophy. Now this is very important because, for instance, when you consider romantic poetry,
you will come across these categories called private, public, personal, right? Private emotions, public emotion, and personal emotion. Yeah. Yes, for latecomer. So what I'm trying to precisely do here is trying to demarcate the practical dimension, the practice. You know, we should make a distinction between theory and practice, even in literature. This distinction is already in place in the West, right? Now, in terms of romantic theory, with the help of that theoretical dimension, you're going to approach or investigate or navigate those points which are assigned in your syllabus. I'm trying to do this through my worldview. আমার নিজস্ব একটা বিশ্বদৃষ্টি আছে, একটা তত্ত্ববিশ্ব আছে, যেটা আমি ইতিমধ্যে সেটা আমি মার্জিত করেছি, সেটা ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত। আমি সেই জানালা দিয়ে, সেই আতশকাচের মধ্যে দিয়ে I'll approach this topic. Now this approach is called personality, right? মানে in Bengali it should be something like ব্যক্তিগত তত্ত্ব. This is very important because you talk of personal emotions even in British romantic poetry. The romantic poetry, what is the definition that you have of romantic poetry or romanticism? Could you help me? Romanticism, the romantic poetry, key shanga, key definition, they are present with you. Romantic poetry focuses heavily on nature, on man's oneness with nature, and more of a simplistic style of language. Man's emphasis on nature, simplistic style of language, and emotions? Emotions, right? They emphasize on emotions, and that too subjective. মানে আমার আবেগ, আমার দৃষ্টি দিয়ে আমি পৃথিবীকে দেখছি, ঠিক আছে? This was later transposed to the domain of what you know as phenomenology. Phenomenology নাম শুনেছো তো? একটা বিশেষ ধরনের দার্শনিক ধারণা যেটা বলে, মানে একজন you have this great example যে একজন হাতিকে 10 জনে ছুটছে, একজন অন্ধ, একজনে, কিন্তু nobody can grasp the elephant totally. They are having their own description, right? এই যে subjective personal emotion, এটা কিন্তু ওই ধরনের স্ট্যান্ড পয়েন্টের কথা। কোনো নিউট্রাল, কোনো অবজেক্টিভ, কোনো ইম্পার্সোনাল স্ট্যান্ড পয়েন্টকে এরা ডিনাই করে। এই নিউট্রাল, অবজেক্টিভ, ফর্মাল স্ট্যান্ড পয়েন্ট একটা, ঠিক আছে, একটা সাধারণ নৈর্ব্যক্তিক, সবার কাছে গ্রাহ্য এমন কোনো অবস্থান বাতিল করে। সেই অবস্থানটা কাদের ছিল? Where do we have this neutral, scientific, formal, common standpoint? Neoclassical. For instance, in enlightenment, right? Enlightenment, science, for instance, when you study science in terms of formalism, science, if you have a formula, সেটা কি তোমার জন্য একরকম, আমার জন্য একরকম, ওর জন্য একরকম? তা তো না। A scientific formula will be common for all. It will be standard. Science begins with this kind of standardization. A romantic যে revolt হলো, romantic যে reaction হলো, এই reaction in fact critiqued this kind of standardization. এবং যারা পরে পোস্ট মডার্ন যারা এলো, জানো তো, পোস্ট মডার্ন একটা রিয়াকশন এখনো চলছে সেগুলো, তারা এই রোমান্টিকদের এই আর্গুমেন্টটাকে পরে ফিরিয়ে আনে যে এই যে এনলাইটেনমেন্টের কথা বলা হয়, জানো তো, 17th সেঞ্চুরির দিদেরও, ভলটেয়ার, রুসো, এই এনলাইটেনমেন্ট আমাদের কী দিয়েছে? Enlightenment and scientific progress. আমরা কি পেয়েছি? What is the result of this scientific enlightenment? What is the result? Can you tell me? Result of scientific enlightenment, science, progress, কি দিয়েছে? Scientific plainness in language. Scientific? Plainness in, আচ্ছা, standard language, scientific language, rigorous formal language. Rationality দিয়েছে, consciousness দিয়েছে, আর কি দিয়েছে? এরা বলে আর যুদ্ধ দিয়েছে, ওয়ার দিয়েছে, রাইট? আমাদের জীবনের যেসব ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ সব ধ্বংস করে দিয়েছে,
সবাইকে যাতা করে ফেলে দিয়েছে। চার্লি চ্যাপলিনের মডার্ন টাইমস বলে সিনেমা দেখেছো? Critique of scientific reason is basically it destroys your personality. তোমার ব্যক্তিত্বকে নষ্ট করে যাতা করে ঢুকিয়ে দেয়, তুমি আর তুমি থাকো। ইনফ্যাক্ট critique of education is that হেগেলের নাম শুনেছো দার্শনিক? হেগেল এডুকেশনকে রুসো এর পরে রবীন্দ্রনাথ একই ধরনের ক্রিটিক করেছে। যে সায়েন্টিফিক ভিউ অফ এডুকেশন সেটা কি আছে? সেটা হচ্ছে সবাই এক ধরনের পোশাক পরবে, একই জিনিস শিখবে, তাই তো এক ধরনের একটা সিস্টেমেটাইজেশন হবে। হেগেল বলছে এডুকেশন তাহলে পার্সোনালিটিকে ডেভেলপ করে। এডুকেশন ইজ এ লেভেলিং অফ কনসিয়াসনেস, ইট ডিস্ট্রয়স আওয়ার পার্সোনালিটি। এই যে সেপারেট যে পার্সোনালিটি ব্যক্তিত্ব, আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠার কথা বলা হয়, কিন্তু গড়ে ওঠার কিছু আসলে শিক্ষা সেই ব্যক্তিত্বকে নষ্ট করে সবাইকে এক স্তরে এনে ফেলে। The romantic reaction is precisely a rebellion against this standard, formal, scientific progress, the taxonomy of enlightenment and progress. Is it okay? Now, there are two things. One is the language of science, right? The technology of science. এই যে বিজ্ঞানের যে চর্চা, যে সবার জন্য একটা ফর্মুলা আমি বললাম বা একটা এনি সেন্টেন্স from the rigors of any scientific textbook, for instance, it should have. The expectation is nearly an equal response from all. এ তো আর কবিতা নয় যে সিনেমা দেখলাম আমার ভালো লাগলো, তোমার খারাপ, ঠিক আছে, আমি একটা ব্যাখ্যা দিয়ে আমার ভালো লাগছে না, খুব খুব দুঃখ আছে, খুব মারামারি রক্তারক্তি, আমি এটা আমার ইমপ্রেশন করলাম, তুমি এটা তোমার বলি। সায়েন্স এই জিনিস চলবে না, আমার সাবজেক্টিভ ইমপ্রেশন দিয়ে সায়েন্স চলবে, রাইট? So science basically has a public character. This was later known as public reason. যে যুক্তি জনগ্রাহ্য, সবার কাছে যে যুক্তি চলছে, ফর ইনস্টেন্স আজকে যে পলিটিক্স অ্যান্ড স্টেট, এই যে রাষ্ট্র, এই যে সরকার তৈরি হয়েছে পাবলিক রিজনিং এর উপর ভিত্তি। যখন নবাব ছিল, when you have the king, right? When you have the monarch, you don't have anything for the public reason. যে নবাব যা বলবে, monarch যা বলবে, সেই তার কথাই, any spoken word is the law, right? জানো তো নবাব, কারণ কেন? কারণ in his person প্রাইভেট অ্যান্ড পাবলিক মিশে আছে। তার কাছে আলাদা পাবলিক প্রাইভেট ডিভিশন নবাব মোনার্কের কাছে নেই। মোনার্ক ফান্ডামেন্টালি অ্যাবসেন্ট, লিমিটেড মোনার্কির ধারণা এসছে, কিন্তু বেসিক্যালি অ্যাবসেন্ট, ঠিক আছে? তো সায়েন্টিফিক রিজন ইজ বেসিক্যালি পাবলিক ইন ক্যারেক্টার, অ্যান্ড দেয়ার আর প্রাইভেট ইমোশনস। প্রাইভেট কি? প্রাইভেট জানো তো, আওয়ার ডোমেস্টিসিটি যে হাউস, এটাকে আমরা বলি না প্রাইভেট, যেটা আমি পাবলিকের কাছে ডিসক্লোজ করবো। এবং জানো যে মার্কস, ফর ইনস্টেন্স, মার্কস হ্যাজ ক্রিটিক দিস আইডিয়া অফ দ্য প্রাইভেট, যে কিনা মার্কস সেটাকে সবচেয়ে বেশি জুড়ে দিয়েছিলেন যে যত যারা সব তত্ত্ব আনছে, ফ্রিডম ইন রোমান্টিকও পারে, ফ্রিডম নিয়ে এত বড় কথা উঠছে, দেয়ার ফ্রিডম ইজ বেসিক্যালি ফ্রিডম অফ দ্য মার্কেট। আসলে চাইছে তারা মুক্ত বাজার, যে আজ ভূতের নৃত্য চলছে সারা পৃথিবী জুড়ে, এটা হচ্ছে মুক্ত বাজার। এখানে minority of people will dominate the world and all will be subjected to this domination. This is so Marx aligned the word public, private to that of private property. মার্কসের কাছে প্রাইভেট মানে হচ্ছে বেসিক্যালি প্রাইভেট প্রপার্টি। এবং মার্কস এক্সাম্পল দিচ্ছেন একের পর এক, এই সব হেগেল বলো, তার আগে যত লক, বেনথাম, ঘুরে ফিরে যত বড় কথা বলছে ফ্রিডম বলে, দে আর জাস্টিফাইং প্রাইভেট প্রপার্টি। অ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো, মার্কস গোজ ইনটু লেন্থ অ্যান্ড নট অনলি নেমস অ্যান্ড ডিস্ট্রয়স দেম। সত্যি শুধু তাই নয়, আমার এক শিক্ষক ছিলেন, আছেন এখনো বেঁচে, গৌতম ভদ্র, ফেমাস হিস্টোরিয়ান। গৌতম ভদ্র একবার বলেছিলেন, বলে জানতো অর্ণব, ইউ নোটিস দিস, নো রিলিজিয়ন ফর ইনস্টেন্স স্পিক্স এগেন্স্ট প্রাইভেট প্রপার্টি, নো রিলিজিয়ন। All religions talk about reconciliation, harmony, kind of stuff, but none of them speaks against private property. Marx actually had hinged on to this metaphor of the property and had abolished the communism key, destruction of capitalism key. What is Marx's solution? Key. Public. কি ছিল মার্কসের সলিউশন? বেসিক্যালি ওয়ান পয়েন্ট সলিউশন। মার্কস পুরো ম্যানিফেস্টো বলছে যে আমাদের পুরো all our own telos, our all intentions could be summed up in just
the public and the private, which founds basically modern state and modernity. Marx clearly categorically states that our eyes are under adhonikota to সব জায়গা দেখবে কিছু পাবলিক কিছু প্রাইভেট ভাগ হবে, কিন্তু সব কিছু কি পাবলিক প্রাইভেট এই ডিভিশন দিয়ে ভাগ করা যায়? Say for instance emotions like love or friendship. If your privacy is violated, if your private rights are violated, there are private rights, right? For instance, if you're married and your rights are violated, you can go to the court, right? You can actually file a case, petition, in order to have a solution, legal resolution. If your public rights are violated, right, then it's a subject of criminal law. You can go to the court for redress, right? But if you're betrayed by a friend, if you're betrayed by a lover, could you go to the court? You know, these are paradigmatic personal emotions. And there was, Stephen Dunn is a famous poet. I have these famous 2 lines. The name of the poem is Loves. It is available, not always. The 2 line is very important. When I betrayed, I loved chaos. I loved openness. When I betrayed, I loved chaos. I loved openness. When I was betrayed, I loved justice, fidelity, home. আমি যখন বিশ্বাসঘাতকতা করলাম অন্যের সাথে, তখন আমি মুক্ত সমাজ চাইছি, হ্যাঁ, বৌদ্ধবাদী হচ্ছি। যখন আমার সাথে বিশ্বাস হনন হলো, আমার বিশ্বাস হনন হলো, আমি তখন ন্যায় বিচার চাইছি। So the point is because personal emotions are rarely the subject of law or politics, right? This argues that the personal is beyond the private and the public. For instance, you as a person, আপনি একজন ব্যক্তি, আপনি কি নিজের মধ্যে কখনো বলতে পারেন আমি পাবলিকলি এক ধরনের, প্রাইভেটলি আরেক ধরনের? আপনি তো ইউ ক্যারিং 3 or 4 আইডেন্টিটিজ এট দ্য সেম টাইম, রাইট? এবার গান্ধী ফর ইনস্টেন্স মেড সাচ এ ক্রিটিক যে মতিলাল নেহরু, there was a party and Motilal Nehru was drinking. Motilal Nehru নাম শুনেছো তোমরা, নেহরু ফ্যামিলি। তো মতিলাল একটা প্রেসকে একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন যে water is purified once, no, wine is purified twice or thrice, so wine is better consumable than water. So Gandhi is saying, what are you saying? The anti-liquor campaign hojchilo, you had led that campaign, and now you are saying this kind of stuff that wine is thrice purified than water, you should have wine than water. So Motilal argued that I said that when I am leading the anti-liquor campaign, I am in my public self. In my private self, I am at a party. This is a private interview, it should have been published. Gandhi said you cannot do this. These 2 identities cannot be separated. No, Gandhi was always for this kind of personal integration at one level. Okay. So, if this is right, that the private-public division which founds modernity, the person and the personal beyond, right? With this, sort of denomination, with this axiom, which becomes axiomatic in order to interpret and understand romantic poetry. The romantic poetry, they advocated personal emotions, but from the viewpoint of the subjective or the private, in order to rebel against the public life of the state and science of the Enlightenment, right? This is the fundamental characteristic of romantic poetry. Now, what is, for instance, this is where I'll actually depart from the kind of understanding that you have, which is correct, which is of course correct, but I'll try to, because I'm here, if I'm going to repeat the same knowledge that you already have, it would make no sense. আমি যা পড়েছো বা যা শিখেছো সেটাকে একটু, যেটাকে বলে ডিফ্যামিলিয়ারাইজেশন, একটু
বিপরিচিতিকরণের দিকে যদি নিয়ে যেতে পারি তাহলে আমার আশাটা সার্থক। So I'll precisely discourage you from sort of collapsing anything as romantic, modernist, classicist or medievalist. Okay? কেন? আজকের যে সাহিত্য, today's literature, and also in social science, in law for instance, it has taken a very different turn. এখন সমাজ বিজ্ঞান পর্যন্ত পুরোটা বদলে গেছে, সাহিত্য তো বটে। সাহিত্যে কি হয়েছে? যেমন নিউ ক্রিটিসিজমের কথা শুনেছো তো রিচার্ড, সেখানে জোর দেওয়া হতো মূলত ইন্টারপ্রিটেশন, হারমেনিউটিক্স, ইন্টারপ্রিটেশন। এই যে লিঙ্গুইস্টিক টার্ম একটা এসেছে, and that has revolutionized literature also. Primarily it actually was generated from the vantage point of literature. তারা কি বললেন? এরকম হতে পারে না যে সাহিত্যে আমি বলছি একটা কবিতা পড়ছি, I read a poem, I say it means this. Just leave pure empty interpretation in empty space and time. This will not work. কেন? তারা বলছে because it has what is the the fundamental material of literature or any social science. It is language. If it is language, then এর উদ্দেশ্য কি, এটা কোথা থেকে এসেছে, like it is done in sociology. For instance, if you give a sociological interpretation of a poem, it will be very different. But say the literary interpretation today would be based on language, and you have to validate it through linguistic proof. যে তোমাকে কোনো কিছু বলার আগে আমি বলছি এটার মানে এটা কীভাবে বোঝা যাবে? তোমাকে ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণ দিতে। And that has precisely revolutionized today's literature. আজকে বলতে গেলে তোমার বলতে হবে যে এই মেটাফরটা এখানে আছে, এই সিমিলিটি এখানে আছে। হ্যাঁ, লিঙ্গুইস্টিক যেটা আরেকটা বড় লেভেলে সেমিওলজি বা সেমিওটিক্সে পরিণত হয়েছে, রোলা বার্থেন ওলা দাস, রাইট? সেইভাবে দেখতে গেলে ইনফ্যাক্ট what you're saying as the essence of romantic poetry, it will become very problematic because the definitions that we are giving, these definitions are what is called essentialist. আমি যদি for instance আজ থেকে 100 বছর পরে, what is your name? Augustine. Okay, you are French? No, sir. Okay. So for instance Augustine, if you write something, people will try to, for instance, make sense. Augustia meant this. Would you be happy about it? আমার মানে এত সহজে আমি বলে গেছি। তোমার হোয়াট ইজ ইয়োর নেম? অরিত্র। তো অরিত্র তোমার, তুমি বলো অরিত্র ছেলেটি এইরকম, আর ইউ স্যাটিসফাইড উইথ দ্যাট? না, তুমি বলো আমি কি এত সহজ একটা বাক্যে আমার বর্ণনা দিয়ে দেবে? সো similarly, any essentialist definition, I mean, you should keep of course we have to use, when you write answers we have to use them, but you should maintain a cautious distance from essentialist definition, because in all, for instance, Coleridge, for instance, his friend Robert Southey was there, and they imagined a kind of government which will distribute property equally. It is called some Pantisocratic, right? This kind of government. So that government will খুব ভালো, সবার জন্য ভালো, নেচার থাকবে। If you read a confession by Southey, he is talking about, I and Coleridge are so friends. When we cut trees, we do this. When we are killing a buffalo, we are doing this. This is the stage of, in terms of romantic poet love for nature. আমি বাফেলো মারছি আর গাছ কাটছি, Robert Southey saying with Coleridge. The moment you come to a kind of a personality explanation where the public-private is integrated, you will be wary of essentially giving a singular taxonomic predication of any movement or any poetry, for instance. Okay. Now, one of এই যে ডেফিনেশন শুরু হলো রোমান্টিকদের ক্ষেত্রে,
the formalist, basically Russian formalist movement একটা হয়েছিল 1920s, right? You know that? They first actually started this kind of claims, generated this kind of claims, the literature will be based on literary devices and linguistic devices only. And by this, the autonomy of the literary work and the literary object will be specified. এই যে আমরা বলি আর্ট ফর আর্ট সেক, বলি তো বলা হয়েছে, এর মানে আর্ট ফর আর্ট সেক, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দিস স্ট্যাপুলেশন? এই যে স্টিপুলেশন, এই যে স্লোগানিয়ারি, এর মানে কি? শিল্প শুধু শিল্পের জন্য, এর মানে কি? শুধু বাণিজ্য না, আরো অনেক কিছু। মানে তার মানে কি? শিল্পকে শুধু শিল্পের দাবিতেই বিচার করতে। An art object will not be judged by the standards of economy, commerce, religion, science. But on the basis of Yes. Like literature, then poetry will be autonomous. Poetry will not be considered in terms of other standards, right? So this gives a revolutionary revision of the usual theoretical definitions of romantic stuff. এবং এটা যদি দেখতে চাও তাহলে প্রফেসর আর্যর সঙ্গে কথা হচ্ছিল, এটা এক্ষুনি হয়তো it will be too tough for you, but later keep this in mind and I hope I will share a bibliography with your HOD. You have heard the names of Yale deconstructionists. Yale ইউনিভার্সিটিতে কয়েকজন ছিল, জিওফ্রে হারম্যান, জে হিলিস মিলার, পলিমার। They actually তারা রোমান্টিকদের নিয়েও কাজ করেছেন, and they actually gave a very definite, very sort of revision of this whole package of romantic box. They have revised everything, and they have done it on the basis of linguistic, semiotic or semiological things. Okay? Now, if we take this kind of revision, what will be the standard redefinition of romantic theory or romanticism? এই যে সংশোধিত সংজ্ঞাটার কথা বলা হচ্ছে, এই সংশোধিত সংজ্ঞাটা কি হতে পারে? What is your guess? এই যে সংশোধিত সংজ্ঞাটার কথা বলা হচ্ছে, আগে যে রোমান্টিকদের আমরা ভেবেছি রোমান্টিক বলতে বোঝায় ইমোশন, বোঝায় এই, বোঝায় সেই, আজকে তার ব্যাখ্যাটা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। এবং ডিমানের একটা বই আছে, রেটরিক অফ রোমান্টিসিজম, ঠিক আছে? তো কি বলছেন, কিভাবে বলছেন, কিভাবে তার সংজ্ঞাটা পাল্টে? vision would have to be based on obviously linguistic lines. Right, absolutely. So, And what they are trying to show is precisely, deconstruction বলে একটা মুভমেন্টের কথা তোমরা শুনেছো লিটারেলি, তাতে একটা দেখানো যেটা আগেকার দিনে কন্ট্রাডিকশন, যে ক্লেমটা করা হচ্ছে, that claim is defied or wronged by other claims, but this whole text is in fact held together by these opposing claims. একটা এক্সাম্পল, যেমন ধরো আমি বললাম মা বাবার ঋণ আমি কখনো শোধ করতে পারবো না, ঠিক আছে? ইউ অল আন্ডারস্ট্যান্ড বেঙ্গলি না? মা বাবার ঋণ অসীম আমি কখনো শোধ করতে পারবো না বললাম, এর মানে কি? মা বাবার ঋণ অসীম শোধ করতে পারবো, খুব ভালো একটা বলছি, বোঝাচ্ছি। কিন্তু প্রথমত আমি এই যে ঋণ অসীম বোঝাতে গিয়ে আমি ঋণের মেটাফরটাই বোঝাচ্ছি, আমি ঋণটাই তো বলছি, ঋণের মেটাফরটাই কনসেপ্ট মেটাফরটা আবার আমি বোঝাতে চাইছি যে ঋণ হচ্ছে একজন দাতা ও গ্রহীতা, তাকে ঋণদাতা ঋণ গ্রহীতা। এই যে ইকোনমিক ট্রানজাকশন, ইকোনমিক কন্ট্রাক্টের যে যে আইডিয়া, যে ইমেজ, সেই ইমেজটাই রেইনফোর্স করছি। কিন্তু আমি শুধু বোঝাচ্ছি যে বাবা মার ঋণ আমি ফেরাতে পারবো না, আরে ফের দেরিদা কি বলবে? দেরিদা বলবেন যে আরে তুমি যেটা ডিনাই করছো তুমি সেটা দিয়েই তো রেইনফোর্স করছো। ইউ আর ডিনাই তোমার বাবা মার সাথে সম্পর্ক ইকোনমিক্যাল নয়, তোমার বাবা মার সাথে সম্পর্ক অর্থনৈতিক চুক্তি দিয়ে বোঝানো যাবে না। বোঝা যায় কি বাবা মার সাথে সম্পর্ক বোঝানো যায় না? তাহলে তো কেউ 1 কোটি টাকা দিয়ে তুমি বাবাকে কেটে ফেলবে কি? ফেলবে। তুমি এটা বোঝাতে চাইছো, কিন্তু তুমি অর্থনৈতিক উপমা দিয়েই সেটা বোঝাচ্ছ, ঠিক
অর্থনৈতিক উপমা দিয়েই তুমি বোঝাচ্ছ। এবার এই যে এটাকে পুরোনো দিনে হেগেলের ভাষায় এটাকে বলা হতো কন্ট্রাডিকশন। আমি যেটা দিয়ে বোঝাচ্ছি সেটাই আমাকে ডিনাই করে দিচ্ছি। আরে তুমি তো অর্থনীতির ওপরে যেতে চাইছো, কিন্তু অর্থনীতির ইমেজ দিয়ে তুমি সেটা কীভাবে? রামকৃষ্ণের ভাষায় মানে ঘরে গুড় রেখে আমি অপরকে বলছি গুড় খেও, এটা কি হয়? তো ধীরে এটা দেখাচ্ছে এই যে আগে যেটাকে কন্ট্রাডিকশন ভাবা হতো, আজকের দিনে এই যে টানা পড়ে এটা বলছে অ্যাফার্মেশন, এটা নেগেশন হচ্ছে, ডিনাই, এটাই টেক্সটটাকে ধরে দিচ্ছে। That what we say is unsaid by your own self, and that is what basically founds our own discourse. Same about romanticism. তুমি যদি শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃতও পড়ো, এই একই জিনিস দেখতে পাবে। বারবার উনি যেসব মেটাফর ব্যবহার করছেন, যেসব উপমা দিচ্ছেন, উপমা তো ছড়াছড়ি কথামৃত, তাই না? উপমা তো ছড়াছড়ি, কিন্তু সেই উপমাগুলো সবই মেটেরিয়াল প্লেন। কিন্তু তিনি সেই মেটেরিয়াল প্লেন দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছেন স্পিরিচুয়াল ইমমেটেরিয়াল প্লেনে যেতে চেষ্টা করেন। উপায় নেই, কী করবো? সেই জন্য উইটগেনস্টাইনের নাম শুনেছেন, অ্যানালিটিক্যাল ফিলোসফার বিখ্যাত। উইটগেনস্টাইনের বিখ্যাত কথা আছে, দ্যাট হোয়াট ক্যানট বি সেড হ্যাজ টু বি শোন। তুমি যা বলতে পারছো সেটা তো দেখাতে হবে, এবং সেটা শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে বলেছে। এবং ব্রজেনশীল প্রেসিডেন্সিতে একসাথে বিবেকানন্দের সাথে পড়তেন, 1-2 বছর সিনিয়র ছিল ব্রজেন্দ্রনাথ ছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ ছিল এটাই পরে লিখেছি যে when I met নরেন্দ্রনাথ দত্ত, he was a bit of skeptic. আমার সাথে কথা হলো, I invited him to take a course in romantics and all kinds of stuff. But what I found in Narendra Datta was peculiar. তো ও যেন মনে হচ্ছে, তোমরা জানো, ও যেন মনে হচ্ছে যে ট্রুথ বলতে বা ঈশ্বর বলতে যেন জামা কাপড় পরে উনি চান যে কেউ এসে বলবে যে ওই আমি ঈশ্বর, আমি সত্য, এরকম একটা জিনিস উনি চাইছে। শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে সেই ব্যাপারটাই হচ্ছে। উনি বলেছিলেন তোমরা জানো যে আপনি কি ঈশ্বর দেখেছেন? তো বলছে হ্যাঁ আমি দেখেছি, তোকেও দেখাতে পারো। তো হোয়াট ক্যানট বি সেড ইট ক্যান বি শোন। এবং এটা পরে অনেক পরে বিবেকানন্দ একটা কথা বলেই দিই, বিকজ আই এম আ কিন admirer and reader of Vivekananda literature. Recently I gave a seminar at CSSC where your Professor Arya Ghosh was present also. It is on Tagore and Vivekananda's legal theory. বিবেকানন্দকে আমি কি রিডার, বাট আমি তোমাদের এটাই বলবো, খুব we have a free mind, মুক্ত মনের হও, অন্ধত্ব ভালো না, don't be blind, there is no insightness in being blind, and be free, be a free thinker. So I am a keen reader, but I am also critical. তো যাই হোক, কিন্তু সেই জন্য দেখবে যে বিবেকানন্দ বেশিরভাগ লেকচার if you read and study, it's not very intellectually very stimulating. ইন্টেলেকচুয়ালি তুমি যদি মানে আতলেমি চাও, তাত্ত্বিকতা চাও, থিওরি চাও, বিবেকানন্দের সব লেকচার, বেশিরভাগ লেকচারই তাই। তাহলে কারণ হয়েছে, বিবেকানন্দ was asked যে স্বামীজি why don't you write big treatise, একটা বড় বই লিখছেন না? বিবেকানন্দ বলেছেন তোমার কি মনে হচ্ছে যে পৃথিবীতে যারা এসেছেন এবং পৃথিবী পাল্টে দিয়েছেন তারা কি বড় বড় সব কঠিন বই লিখে গেছে? বলে না। তাহলে কী করেছে? তারা জীবনযাপন করে গেছে। They have led examples, they have led a life, and these were examples. তো বিবেকানন্দ সেই বই লেখার খুব রিলাক্টেন্ট ছিল, কিন্তু পড়েতেন, পণ্ডিত্য ছিলেন, যিনি নিবেদিতার মতো স্কলারকে লিড করেছেন। I suggest after Vivekananda read Nivedita and a bit of Avedana. These two were intellectuals in that time only. So Vivekananda later was asked this question, which he had asked Ramakrishna. So how come then infinite becomes the finite? কারণ এই ফাইনাইটের প্রশ্ন, ইনফিনাইটের প্রশ্ন রোমান্টিকদের মধ্যেও বলে, they are in love with the infinite, right? Because enlightenment, science, they will তোমাকে টেনে নামিয়ে আনবে to the realm of the material and the finite, ঠিক আছে? They are in love with the infinite. But the question somebody posed, a South Indian I suppose, to Swamiji, that Swamiji, how does the infinite become the finite? And Swamiji gave a reply which is intellectually super stimulating, and it struck a mental nail in my head, and it's still there. Vivekananda said,
এই যে বলছেন না আপনি কেন হতে পারে, কি হতে পারে, কি করে হলো, কি করে অসীম, কি করে সসীম হলো, ঈশ্বর কিভাবে মানুষ অবতার হয়ে, এই প্রশ্ন অসীম সম্পর্কে, ইনফিনাইট সম্পর্কে করাই যায়। This question can be posed only for the finite, not for the infinite. কেন, কি, কোথায়, এটা শুধু ফাইনাইট কি প্রশ্ন। এই প্রশ্ন সায়েন্সে করা, এই প্রশ্ন থিওলজিতে করা যায়, এই প্রশ্ন ইনফিনাইট তো করাই যায় না, ইনফিনাইট কি ফাইনাইট, ঠিক আছে? সো all these categories, these taxonomic predications are inbuilt into the optic of romanticism, and there has emerged a major revision in the whole package of the romantic theory. Now, one of these kind of semioticans was Roman Jakobson. Have you heard of Roman Jakobson? Jakobson, great theorist. What an Object, if I remember well, is one of the most famous ones. He actually said, when you actually take language as your basis and literary devices, the metaphor, simile, and all kinds of alliteration, synecdoche, metonymy, when you take these devices, metonymy to actually বোঝাতে হয়, linguistically বোঝাতে হয়, এবং বোঝাতে গেলে তাহলে ওই যে ডিস্টিংশনটা হয় না, যে পোয়েট্রি will express emotions, prose will have concepts. Poetry will be a matter of style, prose will be a matter of contention. This distinction will not hold. And you will be surprised that when these arguments were made by the Russian formalists of the 1920s and Jakobson in the 1960s, they were invoking the Romantics. Some of the theoretical foundations conflictual. দেখবে যে পল্লিক যা লিখছেন, ওয়াটসওয়ার্থ আরেক রকম লিখছেন, মানে আমি যেটা বলতে চাইছি যে রোমান্টিক জানরে, এই জানরেটাকে জেনারেট করতেই পারে যদি তুমি এইবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করো না, টেক্সট ধরে ধরে, জিনিস দাঁড়াবে, মানে একটা কবিতা দেখবে তুমি আরেকটা কবিতার সাথে অন্য ধরনের চলে যাচ্ছে, এবং ইটস ফর অল ক্যাটাগরিজ। তুমি যদি ফান্ডামেন্টাল ধরে কথা চলতে শুরু করো, you cannot arrive at a generic distinction, right? So, you remember, for instance, the emphasis on images in romantic poetry. Image kake bole? What is an image? Yes? What is an image? In a poetry. You're done now. Image kake bole? বসে বলো, এখানে কেউ স্যার না। আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ কেন না, ওকে, যে পাস্টে কিছু হয়েছে, একটা ইমেজ, একটা ফ্ল্যাশ করে গেল, ঠিক আছে, নট রং। সো মোর ইমেজ, হোয়াট ইজ অ্যান ইমেজ? Oh, he is talking about the structural notion of the signifier. Say, আমি যখন বলছি গাধা, সঙ্গে সঙ্গে গাধার একটা ছবি আমার মাথায় এলো, সেটাও বলছে ইমেজ, রাইট? এবার তাহলে ইমেজের পরে কনসেপ্ট আসবে না ইমেজের আগে কনসেপ্ট? Right. And there is a basic argument derives from Saussure, right? So Jakobson, he was a structuralist. He is making a peculiar argument. Structuralist argument যেটা আছে, সেটা তো it is best, the best formulation of this signifier was in, which is the book that you have read for this? The best book, do you know this? Sure. কি পড়েছো এটার জন্য? Best formulation. এটা ছাড়া রোলাবার্থের এলিমেন্টস অফ সেমিওলজি আছে, ওটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল, ক্লারিফাই এভরিথিং। আর যদি লিটারেচারের অ্যাপ্লিকেশন দেখতে চাও, জোনাথন কালারের নাম শুনেছো? CULLER, জোনাথন কালার, স্ট্রাকচারালিস্ট পোয়েটিক্স বলে একটা বই আছে। আমি দুটো বই রেফার করছি, একটা এলিমেন্টস অফ সেমিওলজি আর স্ট্রাকচারালিস্ট পোয়েটিক্স বাই জোনাথন। ইট উইল হ্যাভ আ সেন্স অফ আজকে লিটারেচার কীভাবে চলছে, জোনাথন কালার পড়লে আর রোলাবার্থ পড়লেই ফিনিশ, ঠিক আছে? So
জেকবসন বলছে যে এই যে বলি পোয়েট্রি শুধু ইমেজ জেনারেট করতে, তাই কি ও যেটা বলছে, ওর কি নাম, রাজপুত, রাতুল। রাতুল কি বলছে যে আগে আমার কিছু ঘটেছে, একটা ফ্ল্যাশে একটা ইমেজ হলো, আচ্ছা তো তাহলে সেই ইমেজ কি কবিতার ইমেজ? এটা আমাদের এভরিডে ইমেজ, it happens to our everyday memory, narrative practice, right? So what Jacobson is arguing, that the image is not a separate poetic device. Image is not a separate poetic image. বাংলায় হচ্ছে, বাংলায় কি হবে, ইমেজের বাংলা কি হবে, এটা কিন্তু সবসময় করতে থাকে। এই যে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি হয়েছে জানো তো, যে ওরা ইন্ডিয়ান থট সিস্টেম, ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমের উপর জোর দিচ্ছে। তো কয়েকজন সাজেশন চেয়েছে, আমি তো সাজেশনটা দিয়েছি যে ইন্ডিয়ান থট সিস্টেম উইদাউট লোকাল ভার্নাকুলার ক্যান নেভার হ্যাভ। তাই ইংরেজি যখন লিখছো ভাবছো সঙ্গে সঙ্গে একটু বাংলাটাও ভেবে, তো সম্পূর্ণ অন্য জিনিস তৈরি, কারণ বাংলা সিগনিফায়ার আলাদা, ঠিক আছে? তো এই যে ইমেজ, পোয়েট্রি মানে ইমেজ জেনারেট করে। পোয়েট্রি ক্যাপচার্স ইমেজেস ফ্রম এভরিডে লাইফ, যে ইমেজ এভরিডে লাইফের সেটাই কথা বলছে। পোয়েট্রি ইমেজেস আর বিং সার্কুলেটেড লাইক কয়েন্স, আধুলি, পয়সার আধুলির মতো প্রতিরূপ, ইমেজ বলতে প্রতিরূপ বোঝায় বাংলা, প্রতিরূপ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কবিতা, it traps these images as events and translates them, brings them, reinstates them into the body of the poem, ঠিক আছে? এইবার তাহলে পোয়েম কাকে বল, ইন টার্মস অফ রোমান্টিক পোয়েট্রি, এই ডেফিনেশন দেখবে যে রোমান্টিক পোয়েট্রি যেসব ডেফিনেশন দিয়েছিলেন, দ্যাট লেটার বিকেম দ্য ডেফিনেশন অফ পোয়েট্রি। কবিতা কি সংজ্ঞা হবে সেটাও ঠিক করে গেছিলেন রাজি, তাই না? পোয়েট্রি অনেকেই ওই সব ওভারফ্লোয়িং ইমোশন এসব বলে না, বাট আজকে পোয়েট্রি ডেফিনেশন ওটা থেকে দূরে সরে গেছে, যে ওইরকম বলছে কিন্তু তার লিঙ্গুইস্টিক যে ডিভাইসগুলো তাদের হাতে নেই। আজকের যে ডেফিনেশন সেটা কিন্তু ডিফারেন্ট। সেটা একজন ফ্রেঞ্চ দিয়েছিলেন, মিশেল রেফাতি, RIFFATER, I'm not sure about this with the French, Michel রেফাতি, সেমিওটিক্স অফ পোয়েট্রি বলে একটা, এবং তাতে কি পিকিউলিয়ার একটা ডেফিনেশন দিয়েছে, এবং সেই ডেফিনেশনটা আমার আজও মনে আছে, এবং আমি কাউকে রিফিউট করতে দেখি, এত ভালো সে। ধরো আমি পড়ছি কিছু, আর এই ডেফিনেশন যদি রোমান্টিক কবিতার ডেফিনেশন দেখো, বুঝতে পারবে ডিফারেন্সটা বলবে। তুমি এটাকে কীভাবে বুঝবে যে এটা কবিতা? আমাকে কেউ কিছু দিল, আই রিজেক্ট ইট, আচ্ছা ও এটা কবিতা না, এটা কবিতা বলি না, এটা বাঁচি, এটা কবিতা, এটা গান। হাউ ডু ইউ ক্যাপচার সার্টেন প্রোডাক্টস অ্যাজ অবজেক্টস, লিটারারি অবজেক্টস অ্যান্ড পোয়েটিক অবজেক্টস? হাউ ডু ইউ ক্যাপচার? কীভাবে বুঝবো যে এটা কবিতা? বলো, তুমি তো রোমান্টিক পড়েছো, বলো, তুমি বলো। এই যে তুমি, হ্যাঁ, কীভাবে বুঝবে একটা? আমি ধরো একটা লাইন বলছি, ঠিক আছে, বিখ্যাত, তাহলে চমস্কি এই লাইনটা খুব ভালো, কবিতার লাইন, গ্রিন আইডিয়াস স্লিপ ফিউরিয়াস, সবুজ ভাবনারা দারুণভাবে ঘুমুচ্ছে, ভয়ঙ্করভাবে ঘুমুচ্ছে, কাব্যিক লাইন অ্যাপারেন্ট, গ্রিন আইডিয়াস স্লিপ ফিউরিয়াস। এটা যে কবিতার লাইন, এটা কাব্যিক, এটা কীভাবে বুঝবো? গ্রিন আইডিয়াস স্লিপ ফিউরিয়াস, এটা কীভাবে ডিফিকাল্ট? তো রফাতের তারা একটা উত্তর দিচ্ছে, এই উত্তরটা কন্টেম্পোরারি, পোস্ট রোম্যান্টিক, এবং সেটা রোম্যান্টিকদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবে। সেটা কি? উনি বলছেন, যখনই আমরা কবিতা পড়ি বা গান শুনি, আমাদের মাথায় একটা আইডিয়াল গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস কাজ করছে, আদর্শ শব্দ বিন্যাস কাজ করছে, যে জন্য আমরা ধরো একটা সিনেমার গান হিট হয়ে গেল, কেন হিট হবে? সবারই ভালো লাগছে, বলি না হিট হয়ে গেল, কবিতা এরকমভাবে বলি না হিট হয়ে গেল। তখন সুনী গাঙ্গুলি এক জায়গায় বলছেন যে ভাগ্যিস সে জীবনানন্দ হিট হননি, যে তাকে নিয়ে গান হচ্ছে, তাকে নিয়ে পুরস্কার বিতরণ হচ্ছে, এটা ভাগ্যিস হয়। রবীন্দ্রনাথের উপর হিট হয়ে গেছে, খুব বিপদ হচ্ছে, ঠিক আছে? তো এই যে কোনো গান হিট হয়ে গেছে, একটা গান বলো, খুব চলছে, একটা গান বলো।
কি সবারই কোনো একটা কমন ডিনোমিনেটর ধরে ফেলেছে। এইটাকে রাফাকেল বলছে there is an ideal group of words, একটা আদর্শ শব্দ ব্যবস্থা কোথাও আছে যেটা ক্লোজলি জেলে সেটাকে আমরা বলি সেটা হচ্ছে কবিতা। শুধু কবিতা নয়, এটা আধুনিক কবিতা, এটা আধুনিক কবিতা হয়নি। যেমন Tagore for instance since last year was in trouble, বলা হয়েছিল কল্লোল এরা had come and they had rebelled against Tagore, এবং গালিগালাজও হয়েছিল, বলেছিল বুড়ো যুগ শেষ হয়ে গেছে। Tagore দুঃখ পেয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ দুঃখ পেয়ে ফেলেছিল, ওরা বলছে ওদের আমি কি বলবো, আমি আমার যুগ খুঁজেছি, I lost my age, fine. The same age কেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা ধরা হচ্ছিল আধুনিক কবিতা না। Romantic কবিতায় is they for instance insist on a bit of medievalism, the last stage of medievalism, not classicism, right? রবীন্দ্রনাথ সেইটা মানে লাস্ট instance of medievalism, but modernist poetry in Bengali starts with জীবন। এবং Tagore, except for 2 paragraphs, never wrote anything on Jivan. He was trying to promote his own favorite poets who were never close to being a modernist. Now, how do you classify Tagore as not a modernist? আধুনিক কবিতা লিখছেন না, কিভাবে? তাহলে আধুনিক কবিতা বলতে আমরা কিছু বুঝবো, কি বুঝবো সেটা নিয়ে রোমান্টিকদের একটা বড় বক্তব্য, দ্যাট ইজ ক্রুশিয়াল। এই যে রবীন্দ্রনাথ এই যে পেলেন নাও, এই বিতর্কটার ক্ষেত্রে খুবই romanticism we talked about was the reaction against science and enlightenment, science, progress, all kinds of scientific reason, formal rationality. What these people were trying to do, the modernists, তারা কিন্তু বেসিক্যালি রোমান্স এই নেচারকে গ্লোরিফাই করেছিল এগেনস্ট কালচার। রুসো বললেন এই যে এডুকেশনটাই হচ্ছে সবচেয়ে টপিক, সবচেয়ে বাজে। এডুকেশন ইজ হোয়াট করাপ্টস অল। ওই যে লেভেলিং, পার্সোনালিটি নষ্ট করে দেওয়া, প্রকৃতি নেচার থেকে দূরে নিয়ে চলে যাওয়া। In Rousseau or Tagore, you will find an insistent critique of so-called education. In Dewey, notion of democracy is already right there. So, এদের রিয়াকশনটা কি, যে মডার্নিস্ট রিয়াকশন, ইনসিস্টেন্স অন নেচার। মডার্নিস্টটা কিন্তু একটা অদ্ভুত, মানে সেটা রবীন্দ্রনাথ সেটা নিয়ে কথা বলি। তুমি যদি আধুনিক কবিতা রবীন্দ্রনাথের পরের কল্লোল যুগের কবিতা পড়ো, they are talking about dustbin, garbage, dustbin, নোংরা ডাস্টবিন, রাস্তাকুর dustbin, the boredom of everyday life, nouveau roman, there was new novel, একটা ফ্রেঞ্চ ট্রেডিশন তৈরি হয়েছে। তারা in order to reproduce boredom in everyday life, তারা একটা অদ্ভুত ব্যাপার, এবং সেই ধরনের আন্দোলন বাংলায় শ্রুতি আন্দোলন, কিন্তু উপন্যাস এরকমভাবে শুরু হচ্ছে। আমি আজকে সকাল 6টায় উঠে দেখলাম টাকা পয়সা নেই, কিছু নেই, একটা আরশোলা হাঁটছে, কী করবো? আমি একটু দাঁত মাজলাম, দেখলাম পেস্টও নেই, পেস্টটাকে টিপে বার করার চেষ্টা করলাম, পেস্ট বেরোচ্ছে না, কাটারি দিয়ে কাটলাম, হাত কেটে গেল, রক্ত নেই, এরকমভাবে চলছে পুরোটা monotony. Why? They are trying to reproduce the monotony of everyday life by form of repetition in prose. পুনরাবৃত্তিকে ব্যবহার করে জীবনের একঘেয়েমিকে তারা রিপ্রডিউস করার চেষ্টা করে। এবং তার সাথে এলো যে যা ডিসঅ্যাপ্রুভ, রোমান্টিকদের কাছে ডিসঅ্যাপ্রুভ, কিন্তু মডার্নিস্টরা একটা ভয়ঙ্করভাবে নিয়ে। ফর ইনস্ট্যান্স ইন ওয়াল্টার বেঞ্জামিন, ইন বোডলেয়ার জানো, চার্লস বোডলেয়ার মডার্নিস্ট প্রথম। বোডলেয়ারকেও কেউ ইন্টারপ্রেট করছে রোমান্টিক বলে, ইটস নট ট্রু অ্যাকচুয়ালি। The image of the prostitute, which is also in Sri Ramakrishna and Vivekananda for instance, became paramount and prominent. Black ke bola. Black kintu? Image use korche. Black ke bola. Kita ami bolchi je I'm not convinced. I am actually arguing against such generic distinctions. This cannot be held true. Right? There are moments in nature, tiger that poem if you consider, very different.
Right. Eliot, for instance. Eliot would be classified as modernist or romantic. Eliot is talking about peculiarly modern life in very turgid prose, banal prose. Right? Eliot is typically আধুনিক। রোমান্টিকদের সেভাবে পরের দিকে, যেটা রোমান্টিকদের আধুনিক ধরা। যে জন্য রবীন্দ্রসঙ্গীত, it can be argued with strong restlessness, an image of the negative. But রবীন্দ্রসঙ্গীত, Gregorian music is not আধুনিক music. Tagore is talking about eternal emotions. Eternal emotions. Emotions are timeless. সবাই বলে না, যা কিছু পড়ো, যা কিছু ভাবো, রবীন্দ্রনাথের কবিতা এটাই তো বলো না, যা কিছুই ভাবছি তার যদি পেয়ে যায়, সবাই জন্য কিছুর জন্য। আই ওয়ান্ট স্পেসিফিক এক্সপিরিয়েন্স। সমর সেন সেই ধরনের কথা বলবে, অন্যদের অনেকেই। কালীঘাট ব্রিজে তুমি কি শুনতে পাও না বেশ স্বাদের পদধ্বনি? On the Kalighat bridge, can't you hear the band, the footsteps, right, of a prostitute? Buddhadev, for instance, exaggerated, the sexual life practices of us, and one of his books, for instance, was banned. It went into litigation. Yes. Rabindranath reacted against this modernist appropriation of experience. We considering Rabindranath as a romantic. Rabindranath কি বললেন? বললেন যৌনতা, sexuality, sexual life practices are a truth of life. জীবনের সত্য। But these people are not only exaggerating the importance, এরা ওই বাড়িয়ে তুলছে, অতিশয়োক্তি করছে যৌনতা নিয়ে, এবং আজ কলমের লজ্জা গিয়েছে গুছি। The guilt and the sense of shame of all these writers have vanished, right? They are exaggerating the visibility and the importance of the sexual codes of life. So what is required? What, according to Tagore, should be the expression of sexuality? Abhashe prakash. Abhashe prakash. Abhashe means through basically similes. Abhashe in symptomatic forms, not direct forms, not hardcore. Okay, this is what Tagore is trying to argue. Now, when you try to argue like this, then Tagore is actually talking about the literary devices as images. He's talking about literature which, in the form of very tragically expressed sexuality, should be metaphorical, should not give you a grasp of the direct language of sexuality. Obhiggata can directly should not be expressed directly. Precisely, the romantic form is precisely this. Their literature, if you, for instance, define fiction, what is fiction? What is fiction? Fiction can define both. That's the standard definition. It also applies to poetry in the form of the romantic theories. It is the absence of references. I say book. I have an experience আমার কাছে আছে। For instance, Tagore gives a good example. এই জানলার বাইরে একদিন দেখছেন একটা গাধা একটা গরু একটা গাধার গা চাটছে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে অদ্ভুত একটা দৃশ্য আমি দেখছি, গরু একটা গাধার গা চাটছে, কিন্তু এই দৃশ্য হারিয়ে যায়। This image will be lost because our history is basically state history, political history. বড় বড় উত্থান পতনের ইতিহাস, বড় বড় অভিজ্ঞতার ইতিহাস, এই ছোট ইমেজ তো হারিয়ে যায়। কিন্তু এই ইমেজ ধরা থাকলে কিসে? কবিতায়, উপন্যাসে, সাহিত্য। বাট ধরা হলে কি হবে? The referential value will be lost. The moment you come to literature, it's not hard reference. If I write autobiography, for instance,
থাকবে, মানুষ একটু বিশ্বাস করবে, আবার জলও মেশানো থাকবে, তাই না? Do you believe autobiography in Toto? No. For instance, Tagore in his autobiography talks about immense poverty. Arjo, you remind me of the time, okay? Are we close? 3:38. 5 minutes. 5 minutes. Fine. Okay, so the absence of reference is what defines fiction. So Tagore was trying to, in his last days, he was trying to hold on to this fictional theory of literature. And romanticরা প্রথমে বললেও যে এভরিডে লাইফকে আমরা রিফ্লেক্ট করব, রিয়ালিটিকে নিয়ে আসবো। রোমান্টিকদের এক্সপ্রেশনে কখনো ওই রিয়ালিটি ওইভাবে এক্সপ্রেস হতেই পারে, এবং দ্যাট ইজ ওয়াই প্রিসাইজলি মডার্নিস্ট হ্যাড রিজেক্টেড দ্য রোমান্টিক্স। মডার্নিস্টদের কেউ বলবে না তারা রোমান্টিক, কিন্তু একটা মুভমেন্ট হয়েছিল যে Rosenchild is in his book in the 1902 book New Essays in Criticism, in an 1894 essay, he talks about a neo-romantic movement in Bengali literature. And this is very important because the example that he gives, you know, it's very important because he talks about two phases of a neo-romanticism in Bengali literature. He says, আজকের লিটারেচার will be a criticism of life, জীবনের সমালোচনা হবে। But the first phase of neo-romanticism in Bengal was a negative criticism. Okay, কি তার উদাহরণটা কি বলছেন না, একটা উদাহরণ যে কিশোর বয়সে দিয়েছি, ওনার উদাহরণ হচ্ছে মধুসূদন, মাইকেল মধুসূদন নন, নেগেটিভ ক্রিটিসিজম অফ লাইফ। কেন বলছেন যে মাইকেলের হিরো কে, রাম না রাবণ? রাবণের পুত্র রাবণ নাকি না? বলছে, উনি বলছেন আই ডেসপাইজ রামা অ্যান্ড হিজ রাভেলস। ইহার অর্থ মহত্ব দেখিয়া কবির কল্পনা উত্তেজিত হয় না। এটা খুব গৌরবের কথা নয় যে রামের বদলে উনি রাবণ আর মেঘনাথকে বলছেন যে রাম এবং তার চালাচমন্ডা হনুমানদের আমি ঘৃণা করি। দিস ইজ দ্য নেগেটিভ ক্রিটিসিজম অফ লাইফ, neo-romantic. Madhusudan is a neo-romantic. Now, the second phase of neo-romanticism, Progensian things, is a constructive synthesis of life and transfiguration. This happens in, he gives a good example. রবীন্দ্রনাথের ভানু সিংহের পদাবলী, প্রেম, আমি রাধা কৃষ্ণর প্রেম। বাট তুমি যদি মধ্যযুগের পদাবলী পড়ো, বৈষ্ণব পদাবলী, you get me? Do you have have you heard of Vaishnav Padavali? In the medieval, do you speak Bengali? তুমি বাঙালি? বৈষ্ণব পদাবলীর নাম তো শুনেছো, কিছু বিদ্যাপতি পড়েওছে নিশ্চয়ই। এবার ভানু সিংহ বললেও Progensian point is Tagore's rendition of the poem is very different from the medieval construction of the poem. How? এবং ওই সময় কিন্তু এই জিনিসগুলো হচ্ছে। ভানু সিংহের পদাবলী লিখছেন যেখানে প্রেম ও রাধা, that love between Krishna and Radha is being reconstructed. Nearly at the same time, sometimes after or before, বঙ্কিমচন্দ্র written Sri Krishna চরিত্র। মনে আছে বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র লিখছে, যেখানে there is an evaluation of the মানে এক ডিবেট ফ্রান্সে, জার্মানিতে জার্মান রোমান্টিসিজমে এই চর্চা পরের দিকে চলেছে যে নিউ ফয়েরবাকিয়ান, নিউ হেগেলিয়ান যারা তাদের হিস্টোরিসিটি অফ জিসাস, কি যিশু খ্রিস্ট কি কোনো ঐতিহাসিক কেউ জন্মেছিলেন না তো, কেউ ছিলেন না তো, হিস্টোরিসিটি অফ জিসাস। বঙ্কিমচন্দ্র is debating the same stuff, that whether Radha or Krishna are historical figures or not. And he comes to the conclusion that the historicity of Radha and Krishna, let us put this aside. But the character of Radha, Krishna particularly, is something to be studied. Progensian's argument is, এই যে ইন্টারপ্রিট, এই যে টার্মটা, এই যে বাঁকবদলটা দেখছো, যে কৃষ্ণের ঐতিহাস কৃষ্ণ বলে কেউ না থাকতেই পারে, কিন্তু কৃষ্ণের চরিত্রটা অধ্যয়নের ব্যাপার, এটা একটা আধুনিক কল্পনা। This is a typical modernist imagination. And this is neo-romanticism, which had occurred, according to Progensian, from the beginning of 20th century, 1900 থেকে শুরু হয়ে গেছে। And the same question, মানে এটা peculiar ব্যাপার, আমি দেখি একই প্রশ্ন নানান জায়গায় ধ্বনিত হচ্ছে।
The same question is being asked in several discursive domains. বিবেকানন্দ একবার বলছেন এটা যে কৃষ্ণ বলে কেউ তো ছিলই না, যিশু বলে কেউ ছিলই না, বুদ্ধ বলে কেউ ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তরটা জানো? যখন বলছেন শ্রীকৃষ্ণ বলে কেউ ছিল, আজকে বিবেকানন্দ প্রথম দিকে একটা ফেস ছিল না, স্কেপটিক, খুব সন্দেহবাদী, সব কিছু সন্ধান করছেন। সেই সময় শ্রীরামকৃষ্ণ বলছে কি কৃষ্ণ বিশ্বাস করি না, কেউ ছিল না কি এসব? হোয়াট ওয়াজ শ্রীরামকৃষ্ণ's answer? শ্রীরামকৃষ্ণ's answer was, আচ্ছা ধরে নিলাম যে তুই যা বলছিস সেটা সত্যি, এই নামে কেউ ছিল না, যিশু বলে কেউ ছিল না, শ্রীকৃষ্ণ বলে কেউ ছিল না, কিন্তু এদের কথা লিখতে গিয়ে যারা লিখেছে তাদের তো ওই রকম ভাবে ভাবতে হয়েছে, ওই ভাবটা তো নিতে হয়েছে। আমি যদি if I want to think that I am Dawood Ibrahim or I am a mafia, আমি যদি নিজেকে ছোটা রাজন বা দাউদ ইব্রাহিম ভাবতে চাই, if I have to think like them, in order to do something like them, I have to think, আমি এই ভাবনাটাতেই তো পরিপূর্ণ, আমি হবো কি? শ্রীরামকৃষ্ণ is saying that it doesn't, the historicity is again not important. What is important is the character content of, this is typically a modernist interpretation of, তো এই হলো মানে রোমান্টিক লিটারারি প্র্যাকটিস অফ রোমান্টিক প্র্যাকটিস আর থিওরি ডিস্টিংশন মাথায় রাখে। হাউ ডু ডিস্টিংগুইশ বিটুইন থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিস? In Kant, for instance, you find theoretical vision and practical vision. Theory কি আর practice? Theory শব্দটা থেকে আসছে। Theory is universal. But the practice is oriented to the pragmatic domains of application. সেখানে person, context, অনেক কিছু vary করে। So the literary practice of romantic poetry or theory will differ, will vary. Right? Theory. Yeah, absolutely. So you make a distinction between theory and practice. এইটা বলে can I be granted more 3 minutes? এইটা a poet, কোনো জয় গোস্বামীর নাম শুনেছো? In one tract he actually love as a pinnacle of heart, as a pinnacle of love, হৃদয় প্রেমের শীর্ষ বই, এরকম একটা যে মানে এটার মধ্যে রোমান্টিক মডার্নিস্ট সব মিশে আছে, ওই জেনারিক ডিসটিংশন করাই যাবে। And this has to be rendered, I'll speak English intermittently, but it has to be rendered in Bengali. যে একজন মধ্যবয়স অর্ধবৃদ্ধা মহিলা, middle aged, is there anybody who doesn't follow Bengali? সবাই বাংলা বলছে বলুন। অর্ধবৃদ্ধা মহিলা বসে আছে, তার একটা রোগ হচ্ছে, সবসময় বলা হয় তার বয়স হয়ে যাচ্ছে, 60-এর উপরে বয়স, বর থেকে দেন আমার জন্য একটা বিয়ে হবে। তো আজ বিয়ের উপলক্ষে সবার ভিড় হয়েছে, সেখানে সব অনেক মডার্ন ফ্যাশনেবল ওমেন দেয়ার, এই সন্ধ্যা মাসিক অর্থ সিটিং। নাও দ্য জোকিং স্টার্টস। কেউ বলছে এই সন্ধ্যা মাসিকে দেন, আর বর থেকে দেন, আরে বলছে হ্যাঁ দেখে দেন, আচ্ছা সন্ধ্যা মাসি কিরকম দরজা বলো তো, ইত্যাদি ইত্যাদি। দ্য পোয়েট রাইটস যে যেটা ওই দিক থেকে যে বলছে বয়কাট চুল করা এক মহিলা, সে জীবনে সব পেয়েছে, তার গাড়ি বাড়ি, বাবার আদর, মায়ের স্নেহ, হ্যাঁ, তার বিরাট স্বামী, তার বিশাল কিছু হবে। একটা অর্ধবৃদ্ধা মাঝবুড়ো মহিলা, তার জীবনের কষ্ট, জীবনের দুঃখ, কেন সে নিজের সংসারকে দেখতো, তার সময় হতো না, সম্বন্ধ আসতো চলে যেত। অনেকদিন পরে যখন বাবা মা মারা গেছে, সন্ধ্যাবাসী ট্রাঙ্ক খুলে দেখে তার একটা বিয়ের সিলেকশনের চিঠি এসেছে, কিন্তু বাবা মা দেখায়নি তাকে, কেন সে না থাকলে সংসার চালাবে কি করে? মানে বিট্রিয়াল, কিন্তু নর্মাটিভ বিট্রিয়াল, কী করে? তো বলছে ওই ওকে নিয়ে হাসাহাসি ইত্যাদি, বয়কাট, আমি আরও ডেসক্রিপশন ছিল সেগুলো আমি সেন্সার করতে চাইছি, বাদ দিচ্ছি, আরও টাচিং। এরপরে বলছে এই তো সন্ধ্যামাসির গল্প, ওরা হাসাহাসি মানে বুঝতে পারছে। বলছে একজন ছেলে আমাদের বন্ধু ছিল, তার নাম বিশ্বজিৎ। আমরা যখনই সিনেমা দেখতে যেতাম
এই সিনেমা হলের সামনে সিগারেট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, একদম কাঠ লোক দুরস্ত কাঠ ভাঙা পাঞ্জাবি প্যান্ট পরে সিগারেট নিয়ে বলতো কিরে সিনেমা দেখতে এসছিস, ভালো চলছে যা। আমি তো তুই যাবি না, আমরা যাবো, তোরা যা, আমি যাচ্ছি। এবং কিছু করে সিগারেটটা ফেললে বিশ্বজিৎ চলে চলে যেত। তারপরে বলছে হয়তো তার দুদিন ভালো করে খাওয়া হয়নি, দুদিন বলে করে খাওয়া হয়নি, কিন্তু সেই পাট ভাঙা পাঞ্জাবি ইস্ত্রি পরে সে সিগারেট খেতে খেতে বলছে তোরা যা, খুব ভালো সিনেমা। আরেকটা বলছে যে একটা ছোট্ট মণিহারি দোকান, সেখানে একজন যুবক ওই মণিহারি দোকান বিক্রি করে জিনিস। আমার বন্ধু ছিল, শহর থেকে জিনিস আনতে হতো, ছোটো মফস্বলে। তার একটা অবসেশন ছিল, there was a big building in front of it, লাহাবাড়ি। আর লাহাবাড়ি থেকে কিছু মেয়ে দু একজন বোন ওর কাছে জিনিস কিনতো। His obsession was লাহাদের, and he would go to the city in order to procure materials for লাহা। কি ছিল লাহাবাড়ি। তারপরে একদিন he met this guy, শুভজয়। দেখি there is darkness imprinted on his face. কি ব্যাপার বলি জানিস তো লাহাবাড়ির মেয়েদের না বিয়ে হয়ে গেছে। বলে সে কি রে, তো ওর তো দুটো বোন, তুই কাকে বিয়ে করবি? ওই না ওরকম ভাবে ভাবিনি, বিয়ে হয়ে গেছে। দোকান বসে রইল, দোকান বন্ধ প্রায়, দোকান উঠে গেল। তার এক সপ্তাহের মধ্যে শুভজয় গলায় দড়ি দেওয়া শুকনো দেহটা পাওয়া। আর ওই দুজন সম্পর্কে সন্ধ্যা মাসি আর বিশ্বজিৎ সম্পর্কে গোস্বামী দাসকিন এদের কি হবে? এই দুজনের কে, ও তো গলায় দড়ি দিই, এদের কি, যে এদের কিচ্ছু, এরা নিঃশব্দে ধ্বংস। इसका कोई इसका आता पता नहीं है, कोई पूछेगा भी नहीं, कोई कभी जानेगा नहीं इस नाम के कभी कोई थे। तो क्या हो এই রয়ে যাবে কবিতা গল্পে উপন্যাসে, যেমন এইরকমভাবে এই লেখাটাতে এলো আমার কথা, কেউ বিশ্বাসই করবে না এরা কথা ছিল। কিন্তু সাহিত্যের এইটাই ব্যাপার, ওই যে বলছেন যে ফ্ল্যাশ, একটা ফ্ল্যাশ, একটা ইমেজ চলে এলো, তারা সবসময় মিথ্যা নয়, সেই রেফারেন্স হয়তো আছে, কিন্তু দের ইজ অ্যাম্বিগুইটি, যে রেফারেন্সটা হয়তো আছে হয়তো নেই, তারা এইভাবেই সাহিত্যে বেঁচে থাকে। ওই যে গরু আর গাধার উদাহরণ দিচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ, ইট কামস ফ্রম দিস কাইন্ড অফ ambiguity, denial, and a sense of surprise. This romantic poetry is all about this Sonnamashi, Vishwajit, Shubhojoy, which cannot be addressed by the formalist, scientific, enlightenment reason. তোমরাও জানো যে আমরাও জীবনে অনেকে এখানে যারা আছি সবাই সফল হবে না, সবার একই সাথে অনেকেই ঝরে পড়বে, দুঃখী হবে, অনেক হয়তো হবেই, ঠিক আছে। মানে শ্রীরামকৃষ্ণের একটা এক্সপ্রেশন আছে, আমি ভেবেছিলাম এত কষ্ট গলায় ছুরি দিব, গলায় ছুরি দিব, শ্রীরামকৃষ্ণ টকিং অ্যাবাউট সুইসাইড। তো বাট yes, Arjun, I finished. But this experience will be restored in literature. This is precisely the romantic moment. যেখানে যে ফেলিওর, রোমান্টিসিজম বেসিক্যালি সেলিব্রেটস ফেলিওর। একটা লেখার আমি কথা ভেবেছি যে হেরে যাওয়া লোকেদের ভুলে যাওয়া ইতিহাস অনেকেই আছে, এবং সেটা একটা লেখা আমি দেখেছিলাম যে ক্রিকেট খেলার প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে যে সবাই খেলতে যারা আসে প্র্যাকটিসে নেটে, বলছে সবাই কপিলদেব গাভাস্কর হতে আসে, বিশেষ করে হতে পারে, তারা আমাদের মধ্যেই মিশে আছে, আমরা তাদের চিনি। রোমান্টিক মোমেন্ট ইজ দ্য মোমেন্ট when you restore and recover this moment of failure. And yeah, but মানে এলিয়েটের কথা বলছো, তাহলে তুমি যদি এলিয়েটের ক্ষেত্রে বলো ওইটা রোমান্টিক, এলিয়েট অন্য জায়গায় গীতা কোট করছে, তাই না? গীতা কোট করছে, গীতা কোট করা তো ইজ আ সেন্স অফ অ্যাফার্মেশন, হোপ অ্যান্ড টেকিং টু আ কাইন্ড অফ থিওলজিক্যাল আর্গুমেন্ট। আমি সেটাই বলছি, এইভাবে না তুমি কাউকে ক্যাটাগরিক্যালি বলতে পারো, কিন্তু বলতে হয় আমার। দিস কন্ট্রাডিকশন বেসিক্যালি আপহোল্ডস আ ডিসকাস। এই যে আমি বলছি romanticism is all about celebrating failure. কেন সায়েন্স কি ফেলিওরকে সেলিব্রেট করে?
অঙ্ক তুমি পারলে বা পারলে, কিন্তু কবিতা একটা আধা খাসা হয়ে পড়ে থাকতে হাফ ফিনিশ। তো লিটারেচার কালচার ইজ নট অ্যাবাউট সাকসেস। In fact, there is a great philosophical movement of pragmatism. উইলিয়াম জেমসের সঙ্গে বিবেকানন্দ দেখা হয়েছিল। উইলিয়াম জেমস বিবেকানন্দ শ্রদ্ধা করে। প্র্যাগম্যাটিজম ইজ বেসিক্যালি ট্রাইজ টু ইন্টারপ্রেট দিস, যে আমাদের এই যে কনসেপ্ট, বড় বড় ফিলোসফি নিয়ে কী হবে, যেসব কনসেপ্ট দিয়ে আমাদের কাজ চলে, সাকসেসফুল হবে, সেইগুলো নিয়েই কাজ করবে। তো এবার ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি আ প্র্যাগম্যাটিক, ইউ উইল হোল্ড অন টু দিস কনসেপ্ট হুইচ ওয়ার্কস, বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গো ফর ট্রুথ, explore all kinds of adventure and lead a life, examining life. What is a failed life? What is a damaged life? That life which is unexamined. সে নিজেকে নিয়ে ভাবে না, বাঁচার কি মানে সেসব নিয়ে চিন্তা করে না, এই অপরীক্ষিত লাইফই ব্যর্থ। এভাবে জীবনযাপন করতেই চাই, বেশি সেভাবেই জীবন। আর যারা বেশি এদিকে ভাবে তারা সন্ন্যাসী হয়, তারা মদ খায়, অনেক কিছু হতে, তারা আত্মহত্যা করে। ঠিক আছে, fine. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Arjo, for having me here. For stimulating us, all right, to thinking afresh. I only apologize for the lack of a microphone, for which he had to strain his voice. I could understand, but it is all on record, all right, which I think would be what do you call, uploaded on YouTube, all right. I would thank the students for patiently listening to Dr. Chatterjee. He had taken us from one height to another, all right, traveling all across the globe in terms of the development of romantic poetics, and such an enriching lecture it was. We all have been benefited. Kindly follow the trail of his references, then you will be enriched even more. All right, the books that he has named, all right, the scholars, the theoreticians he has named, all right, it is an intertextual field. So if you follow the trail, all right, taking two from him, you will definitely be rewarded academically. All right. Once again, thank you, Dr. Chatterjee. Thank you very much for coming here. And thank you all for being here and being a very patient listener. Thank you. Thank you, sir.